Actually, we kick-started 3 days AP State Space Tech Summit. I thank our Chancellor sir for starting all this program for 3 days program. So all of our students are benefited by participating and by seeing all those exhibits and enlightened by many speakers who enlighten their knowledge these actually and these next 2 days. I hope all of you will benefit in this session. Dr. Satish Shetty garu and other distinguished personalities on the dais and my dear students. అంటే మీరు సతీష్ రెడ్డి గారి గురించి చాలా తెలుసుకునే ఉంటారు ఇప్పటికీ. అంటే ఆయన ఒక శాస్త్రవేత్త అన్నది మీకు అందరికీ తెలిసింది అది. కానీ అంతకంటే కూడా మించి నేను తెలుగులో చెప్పాలంటే మీకు ఆయన ఋషి లాంటి మనిషి. ఋషి అంటే మన పాత రోజుల్లో ఋషులు అందరూ కూడాను శాస్త్రవేత్తలు ప్లస్ సొసైటీకి సంఘానికి ఏం కావాలో చూసేవాళ్ళు. అంటే ఈ రెండు కాంబినేషన్స్ ఉన్న మనిషి సతీష్ రెడ్డి గారు. అందుకోసం ఒక శాస్త్రవేత్త అనే మీరు అనుకోవద్దు, శాస్త్రవేత్తతో పాటు చాలా కోణాలు ఆయనకు ఉన్నాయి దాంట్లోనూ. అందువలన ఇప్పుడు ఆయన గురించి మనందరూ చాలా ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి. ఆ ఇన్స్పిరేషన్ అడ్రస్ లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దట్. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముఖ్యంగా సతీష్ రెడ్డి గారికి, సతీష్ రెడ్డి గారి గురించి చెప్పాలంటే ఈరోజు అంతా సరిపోతుంది, ఇంకా కావాల్సి ఉంటుంది. సతీష్ రెడ్డి గారిని గౌరవించుకోవటం ఎంత ముఖ్యమో, సతీష్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి ముఖ్య సలహాదారుగా ఉన్నారు. ఆయన ఇచ్చే సూచనలు మీ అందరికీ మరి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. నాకు చాలా కాలం నుంచి సతీష్ రెడ్డి గారు తెలుసు. ఈరోజు ఇక్కడికి రావటానికి ఆయన చేసిన ప్రయత్నం ఎంత విశిష్టమైందంటే, ఎయిర్పోర్ట్లో దిగినాక సొంత ఇంటికి కూడా వెళ్లకుండా ఆయన ఒక గెస్ట్ హౌస్లో ఉండి మీ అందరి కోసం, మనందరి కోసం మరి ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి సాంకేతిక సలహాలు మనతో పంచుకోవాలని ఇక్కడికి వచ్చారు. అంత గొప్ప సమయం వెచ్చించుతున్నారు ఇక్కడ, మనందరికీ అదృష్టం. తర్వాత ఇక్కడ ఏపీ స్పేస్ టెక్ అకాడమీ అని ఒక ప్రొఫెషనల్ అసోసియేషన్ స్టార్ట్ చేయటం జరిగింది. దాని ఆధ్వర్యంగానే ఇక్కడ ఈ సమ్మిట్ ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. దానికి ప్రెసిడెంట్గా పావులూరు సుబ్బారావు గారు ఉన్నారు. మరి విజ్ఞాన్లో ఇక్కడ ఈ సమ్మిట్ ఏర్పాటుకి సౌకర్యాలన్నీ కల్పించారు. ఈ సమ్మిట్లో ముఖ్యంగా ఏపీ స్పేస్ టెక్ అకాడమీ గురించి కూడా ఒక నిమిషం చెప్పాలి. ఇది స్టూడెంట్ చాప్టర్స్గా స్కూల్లో స్టూడెంట్స్ మరి స్పేస్ మీద ఆసక్తి గల వాళ్ళంతా ఒక స్మాల్ చాప్టర్గా చేసుకుని దీంట్లో చేరవచ్చు. మీకు దానికి సంబంధించిన విషయాలు స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో కానీ, మీ కెరీర్ డెవలప్మెంట్లో కానీ, ఇంకా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఏదైనా స్టార్టప్ మొదలు పెట్టాలంటే ఏం చేయాలని కానీ, వీటికి సంబంధించిన విషయాలు మీకు అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పడానికి ఇది ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. కాబట్టి మనందరం మరి ఈరోజు ఉన్నటువంటి చీఫ్ గెస్ట్ సతీష్ రెడ్డి గారి ద్వారా చాలా విషయాలు నేర్చుకుందాం. నమస్కార్ అండ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. At the outset, let me congratulate Vignan University for having a person who has done enormous work in multiple areas, particularly in space and then also in defense. Dr. Paulur Subbarao as the Chancellor of this Vignan University. I really congratulate you, and it is a privilege for you to have him here. And you are seeing as soon as he comes the initiatives what he has taken. Space, when we talk about it, I think I still consider we are at very early stages of getting into the space in a big way. Even though we feel that we have grown a lot in space, absolutely no doubt about it, we have grown a lot, but there is a lot more to growth. And when Dr. Sarabhai in the
beginning when he said, space is going to be part and parcel of your life. Accuracy. So from there, now things have changed. That if the radar is mobile, what do you do? So detecting a mobile radar also. So now we are increasing the number of satellites, number of payloads, whatnot and all that, and look at it. This is one technology. The second thing is signal intelligence. Various signals, particularly related to electronic warfare related. So many technologies which are coming, and that technologies which are coming, you need to detect them. So this signal intelligence. Then there are so many communication related things. The communication intelligence. This is another important thing which actually you need to look at it, and which we are able to detect this another one. And then from there, the further payloads like synthetic aperture radar, hyperspectral payloads, which are able to use for very, very specific purposes, including a detection of a buried mine. A buried mine you need to detect, you need to have these payloads. And so we are improving and increasing that and trying to put those payloads into the orbit in a big way. In worldwide it is happening. And then try to improve the resolutions of this. So look at now today hyperspectral payloads. Hyperspectral payloads, once upon a time we thought about 12 meters resolution is a great thing. Whereas now today people are talking about 3 meters, 4 meters and things like that is the resolution what people are thinking. So that is the landscape which is changing in the country. Utilize these opportunities. Become great, become prosperous, excel yourself and make the nation prosper. That is what is the thing what you should drive from space tech, whether you work for the defense, work for the civilian domain, whatnot and all that. There are so many aspects. Space war. Tomorrow things may come into the space war which people talk about it. People are working in that domain in a big way. So there are so many opportunities which you only have to think, come out with the ideas and do it. So I'm sure all of you will be able to get benefited from this summit and come out with, and few of you will become definitely very inspirational startups for everyone, and wish a great success for you. I once again congratulate Dr. Subbarao Garu, Seshagirrao Garu, Professor Krishna Kishore and everyone for organizing this and giving me opportunity to share some of my ideas with you. Jai Hind. I'm not an engineering person or space research person, but I'm just taking you, my area also into space research. Because you all know that many people, astronauts are going up space. So you just see that what is astrobiology. That is the astrobiology is NASA Astrobiology Institute. Actually they have established it separately and they have studied origin, evolution, distribution and future of life in the universe, where actually the normal life is not possible at all. So what is the kind of research we have to perform there? So astrobiology, where the life difficulty is been existing, that actually where alternative ways of research has to be taken up. So this is actually the astronaut, and if you just see human adaptation in space environment, the major problem is genetic mutations will be taking place. Space biology, not exactly the technology to be thought about that. So this is very important area many people can think of, even engineering people also can think about this. Thank you very much. Vasanta Panchami greetings to you all. And indeed it's a pleasure, because I also belongs to this part of this area. As a student, how we feel, I know, because we trained nearly 1,50,000 students and officers during COVID time, during online courses, and because we used to reach the unreachable part of the country. Now my part is, I am a geology man. Geology means earth science. Now why Venkateshwara has come from space to on earth.
My prerogative is from earth and below earth. These are all the kimberlite pipes which comes from the bottom of the, just like a pipe, ice cream cone is there. Ice cream cone is there, just like the ice cream when it erupts, the pipe comes and